Sabes a veces me siento aquí en mi silla, con mis 99 años acuestas, y la gente viene preguntarme, Charlie, ¿qué voy a pasar? DTD pongo mi dinero, cuando voy a estelar, todo esto, y yo los miro, con sus trajes caras y sus teléfonos, inteligentes, y pienso, Dios enviado. Estoy buscando una fórmula mágica en un mundo que solo recompensa la paciencia y el sentido común de tu James decirte algo, accicate un poco. Lo que veo venir, si las tendencias que estoy observando hoy, aquatuasi 2023, siguen su curso natural, no es solo una corrección. Number es algo hemos parecido a un ajuste de cuentas moral y matico, si proyectamos esto hacia 2025 o 2026, lo que veo es una confluencia de estupideces. Un efecto Lollapalooza de malas decisions QECE es destine acumulando como madera seca un bosque en verano, recuerdo cuando era joven, en Omaha, durante la Gran Depresión. La gente cree saber lo que es la pobreza, pero no tiene ni idea. En aquel entonces, no tienes tarjeta de ciudad Tito para finger, que eres rico, si no tienes 5 centavos. No compras esa hamburguesa. Punto. Hoy, miro los datos, miro el comportamiento humano, que por cierto, nunca cambia, solo cambian los juguetes. Y veo una fragilidad aterradora disfrazada de prosperidad. Déjame contar lo que realmente me preocupa. No son los gráficos que ves en la televisión con esos presentadores que gritan. Es la erosión silenciosa. He estado estudiando los enumeros de la clase media y, francamente, es repugnante. Es una tragedia griega en sí, mara lenta. Veo proyecciones que indican que para mediados de esta década, digamos, 2020-25 o 2026, el porcentaje de personas que se consideran clase media va a tocar mínimos históricos, tal vez bajando al 45 o menos. Y sabes que es lo peor, que la gente no se da cuenta porque están anestesiados con duda. ¿Sabías que he visto reportes internos, datos crudos, que sugieren que mis del 60, y si siguen bien 6 de cada 10 personas viven a check, y no estamos hablando solo de gente con salarios bajos. Estoy hablando de personas que ganan 6 cifras, personas que deberán estar ahorrando, invirtiendo, construyendo un foso alrededor de su castillo financiero. Pero no. Están gastando dinero que no tienen, cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les importa, es una locura. Es la definición de estupidez. Si ligamos a 2026 con esta estructura, donde la mayor de la población no tiene ni $500 para una emergencia, que tu crees que pasar cuando el mercado laboral se res free, te lo dar numan, a financiera, y hablando de estupidez, hablamos de la inflación. La gente, los economistas, académicos, esos que tienen envidia de la física y creen que modelar el mundo con fórmulas perfectas te dirán. Oh Charlie, la inflación está bajando. En el 3. Tonteras eso es basura. La inflación no es solo un en mero mensual. Es un acumulativo. Es un si tienser que así como tus ahorros mientras duermes. Yo recuerdo cuando putías comprar un buen almuerzo con monedas.
Ahora veo a la gente pagar 15 de lares por un sandwich, mediocre y ni siquiera parpadean. Simplemente pasan la tarjeta. ESE3, qui proyectan para el futuro cercano es engañoso. Si la inflación subí un 9 antes, y ahora subí un 3 sober. ESE9. Sigs perdiendo. Es aritmética bíblica de tercer grado, pero parasis q on Wall Street. Ese les olvidé tema p4 dita del poder adquisitivo es brutal. Si miras el precio de los activos reales, casas, buena educación, salud, la inflación real es mucho más alta. Y eso está matando al hombre, comben, lo estiando lentamente. Ahora, datijame tocar un tema que realmente me hierve la sangre, la deuda de consumo, las tarjetas de Sewar, Daito, es heroína financiera. Así es como yo l'amo. Los bancos y he conocido a muchos banqueros en mi vida, algunos decentes, la mayor peligrosos si no los vigilas. Están empujando esta droga a gente que no puede manejarla. Estoy viendo tendencias, ahora mismo que me dicen que la deuda total de tarjetas de crédito va superar los 1.2 o 1.3 billones de dólares muy pronto. Billones, y lo más alarmante, no es el monto total, es la tasa de morosidad. Las personas están dejando de pagar. Las tasas de incumplimiento están subiendo a niveles que no veíamos desde la crisis de 2008 o 2011. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que la fiesta se está acabando. Cuando el consumidor promedio es que sostiene el 70 de la economía a tiene que elegir entre pagar la tarjeta, Visa o comprar comida adivina que va a pasar. El sistema de crédito se congela. Y cuando el crédito se congela, todo se detiene. Es como un motor al que se le acaba el aceite. Puede seguir girando un poco más por inercia, haciendo ruido, pero el colapso es inevitable. Y si esto golpe en 2026, con las tasas de interés de este sin, porque no creo que vuelvan a cero eso fue una anomalía estúpida, va a ser muy feo. Tengo que hablar también de esta nueva fibra del oro, la inteligencia artificial, la todos hablan de ella. Mi amigo Bill Gates está entusiasmado, y si es poderosa. No lo niego. Pero sabes que también va a causar mucho dolor antes de causar placer. Veo proyecciones de que 85 millones de puestos de trabajo podrán desaparecer para 2025 o 2026. Claro, dicen que se crear en 97 millones nuevos, pero difícil hacerte una pregunta. Si eres un camionero de 50 años o un cajero, y tu trabajo desaparece mañana por un algoritmo, crees que te vas a convertir mágicamente un ingeniero de prompts de ahí en 2 semanas. Por favor, eso es una fantasía. La transición va a ser brutal. Esa fricción de la que hablan los economistas son familias perdiendo sus casas. Veo un futuro cercano donde la gig economy, la economía de los pequeños encargos, se vende como libertad, safety tu propio Jeff. Dyson, eso no es libertad. Es volver al siglo VI, donde trabajabas por pieza y si te enfermabas, te morías de hambre.
Si sumas esto a la falta de horas qui mencionantes, teens un barrel de pilvara social. La gente me pregunta, Charlie, por qué eres tan pesimista? No soy pesimista. Soy rational. Creo en inversión, semper inverter, pero inverter, require reconocer la realidad, no vivir en un sudio. Y la realidad es que hemos vivido. Una cerca de dinero, fácil y gratis que ha pervertido los incentivos. Recuerdas lo que siempre digo sobre los incentivos. Mostrame el incentivo y te mostrar el resultado. Bueno, los incentivos en los timos 10 ideos han sido, en tu date, especula, no produzcas nada real, solo mueve dinero, en lado, otro. Y ahora, o en los próximos 12 años, vemos a tener que pagar la cuenta, hay otro aspecto de esta tormenta, perfecta para 2026, que me preocupa profundamente, el sector inmobiliario, comercial. Camino por las ciudades y veo edificios de vecinas vacíos. Fantasmas de vidrio y acero. Con el trabajo remoto y la tecnología, la necesidad de esos espacios ha colapsado. Pero los préstamos que financiaron esos edificios siguen y vencen pronto. Billones de dólares en deuda que necesitan refinanciarse a tasas mucho más altas, pero con edificios que valen la mitad, cuentan esa deuda. Los bancos regionales, los mismos bancos que guardan los depósitos de la gente común y juntas todo esto. Un consumidor asfixiado, una inflación pegajosa que no se ve, una disrupción tecnológica que asusta a los trabajadores, y un sistema bancario con un agujero negro en sus balances inmobiliarios. Bueno, tienes lo que yo llamo, un desastre esperando ocurrir, pero aquí destidi, la clave y quiero que me escuches bien, la mejor o de la gente, reaccionar con pipanico. Corren como palos sin cabeza, vender en sus activos buenos, en el peor momento posible. Yo he visto esto en 1974, en 1987, en 2000 y en 2008. Siempre es la misma historia. La psicóloga humana es defectuosa, tenemos sesgos terribles. Actuamos en moneda, tenemos miedo a perder lo que tenemos. A ver si tiene la pifordida, y buscamos confirmarse de lo que ya creemos. Para sobrevivir a lo que viene en 2026, necesitas algo que es Moody y ro hoy NDDA, Carshikter. Necesitas la capacidad de cuidarte. Cuidato mientras otros corren. Necesitas entender que el mercado no es un casino para hacerse rico rápido, es un lugar donde el dinero se transfer de los impacientes. A los pacientes, yo he hecho mi fortuna, no por ser el mensis inteligente del solcin, aunque Warren es bastante listo, sino por no ser estúpido. Y lo que veo all afuera, en el horizonte de 2025 y 2026, es mucha estipulada, de tu y James contart, una pequeña historia personal. Heseas, comprai acciones de una compañía, una editorial jurídica. No era un negocio sexy. No era una punto.com. Era aburrido, pero tiene una posición dominante. Generaba efectivo y lo compramos barato. Pasamos por crisis por cambios tecnológicos. Y simplemente nos adaptamos. No entramos.
in P. Fordico. No vendemos para comprar la moda del momento, y eso nos ha dado una fortuna. Ese es el tipo de pensamiento que necesitas ahora. Pero antes de hablar de soluciones, necesitamos entender la profundidad del agujero en el que estamos. Necesitamos hablar de algo que la mayor ignora. La duda nacional y lo que el gobierno está haciendo con tu dinero. Porque si crees que tu tarjeta de crédito está mal, espera a que hablemos de la tarjeta de todo del TTO Sam. Y es una situación en que harca vomitar a un contable sobrio. En la siguiente parte, voy a profundizar en este agujero negro de la duda soberana, y si sinmo, los grandes jugadores están manipulando el tablero en tablero. Porque si no entiendes el juego macroeconómico, eres solo un pihui en esperando ser sacrificado. Sigse quanti bien, y eso ya demuestra en mis capacidad de atencia en QL90 de los gestores de fondos, que conduzco. La mayor sea estarse mirando su teléfono, buscando el próximo Dogecoin o alguna tontera similar. Pero yo vamos a hablar de algo serio. Vamos a hablar de la gran estafa. Y no me refiero a una esquema Ponzi en una esquina de Nueva York. Me refiero a la contabilidad creativa del gobierno más poderoso del mundo. TDG antes que vamos a hablar de la tarjeta de crédito dito Sam Bueno, preparate por los itinerarios que estoy viendo para 2026 son, francamente, pornográficos. ¿Sabías que estamos entrando una era donde y impago de inercies sobre la duda nacional de EUU? Superatri el bill de titulares anuales. DJ repetirlo para que se asiente en tu cerebro. Un billion de titulares solo en intercies. Eso ESMI de lo que gastamos en defensa. Es manías de lo que gastamos en Medicare. Es dinero que se tira al fuego. Metafísicamente hablando. Solo para mantener a float un barco que es aguas por todos lados. Imaginate que diriges una empresa. Yo he dirigido unas cuantas. Y tu director financiero te dice, Charlie, SDAO vamos a gastar MIT pagar los intereses de nuestros PRID antiguos que han desarrollar nuevos productos o mantener nuestras fábricas cotidianas. Lo despedir as en el acto y declaras la quiebra, pero un gobierno no puede quebrar de la misma manera, simplemente imprimes papel. YIES, donde entra la inflación de nuevo. Recuerdas que te dije QAN. Inflación es un impuesto silencioso. Bueno, cuando el gobierno tiene que pagar 1.3 o 1.4 billones en intereses para 2026, no lo va a sacar de los impuestos directos. No tienen el coraje político para saberte los impuestos a ese nivel. Entonces, cohesión, emiten menos duda. La Reserva Federal, tarde o temprano, tendrá que intervenir y monetizar esa duda. Es un ciclo vicioso, un pero persiguiendo la cola, hasta que ser mareado, ahora, mira hacia el este. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y sus nuevos. No son tantos. He hecho negocios con Lilu en China durante ellos son astutos pragmáticos,
Ellos ven lo que estoy pasando con el detivelar. Ven que usamos nuestra moneda como arma. Y estoy den diciendo. No gracias para 2025 y 2026. La tendencia de desdolarizarse en no serti una alternativa de Internet. Serti una realidad tangible en los flujos comerciales. Ya lo estamos viendo. China y Brasil comerciando en sus propias monedas. India comprando petróleo en rupias. Arabia Saudita coqueteando con el petróleo. No es que el detilar vaya a desaparecer, Moana. Eso es una exageración en, por su hegemon. Ese está agritando. Y cuando la demanda global de detilers baja, adendavan todos, esos dealers que imprimimos. Vuelven a casa, y cuando vuelven a casa, traen flacitian consigo. Es fatísica bifortísica. Si inundas el mundo con papel verde, el mundo te dice, ya no quiero tanto papel verde. Ese papel pierde valor, y tú, el ciudadano promedio, pagas el precio en la gasolinera y en el supermercado. Pero volvamos a nuestro patio trasero. Hablamos de Warren. Mi viejo amigo Warren Buffett has notado lo que ha estado haciendo sentimente. Mientras todos los expertos en la televisión te dicen que compres, que el mercado siempre sube, que la I es el futuro. Warren está vendiendo. Para finales de 2024 y entrando en 2025. La pila de efectivo de Berkshire Hathaway ha alcanzado niveles record. Estamos hablando de cientos, de miles de millones, de titulares en efectivo y bonos del tesoro, a corto plazo por cuaso. ¿Crees que Warren se ha vuelto senil y se le olvid? Císimo comprar acciones. Por favor, Warren es el cazador. Impuns paciente que he conocido. Si este estimulando efectivo, es por no vi valor. Vi peligro donde el vi lo mismo. Que yo, en mercado de valores. Que se hate desconectado de la realidad económica. Vi empresas cotizando a 50, 60, 100 veces sus ganancias. Impulsadas por historias de fantasía sobre el crecimiento futuro que tal vez nunca le viu en mercado de bonos. Y cuando Warren se sienta sobre su efectivo, es la señal emides ruidosa que pudes escuchar en el silencio del mercado. Significa que la tormenta se cerca y saber el querer tener el piso vara. Seca para comprar cuando haya sangre en las calles. Y hablando de sangre, te acuerdas de lo que te dije sobre el sector inmobiliario comercial. Los bancos regionales están sentados sobre una bomba de tiempo. Hay casi un billón de dólares en pros, stamos comerciales que vencen solo en 2025 un billón. Y estos edificios, muchos de ellos oficinas, vacías, ya no valen lo que valían cuando se firmaron esos préstamos. Si los bancos tienen que conocer esas pérdidas, su capital se evapora. Y si su capital se evapora, dejan de prestar. Y si dejan de prestar, las pequeñas y medianas empresas, que son el motor real de la economía, no Apple o Google. Es fiction es una cadena de dominio. Y el primer dominio se está tambaleando. Yo he visto bancos fallar. He visto SNL savings and loans colapsar en los 80. La gente olvida lo rápido que la confianza se evapora. UNDA el banco es salido. Al día siguiente hay una fila de gente gritando en la puerta,
En 2023 tuvimos un aviso con Silicon Valley Bank. Eso fue solo un temblor. El terremoto real bien cuando la deuda commercial golpe los balances. En 2025 y 2026 y sabes que es lo MIDS irnico. Que en medio de todo esto, la cultura moderna sigue empujando a la gente a la especulación. Vio a JDs invirtiendo, y uso esa palabra con desprecio AQI, en opciones de 0 DDI, 0 DTE, en criptomonedas meme, en NFTs. No estén invirtiendo. Estén jugando a la ruleta rusa con su futuro financiero. Mi recuda a la mano de los mares del sur en el siglo XX, donde la gente compraba acciones de compañías que prometen literalmente una empresa de gran ventaja. Pero nadie sabe su es. Y eso es lo que veo hoy. Empresas de que no tienen ingresos, solo promesas, y valen miles de melones. Y es atípico, y es inmoral, y va a terminar mal. Entonces, tenemos un gobierno adicto a la deuda, pagando intereses ruinosos. Tenemos competidores globales eligiéndose de nuestra moneda. Tenemos al inversor mundo de la historia, acumulando efectivo como si fuera el fin del mundo. Y tenemos un sistema bancario cargado de préstamos inmobiliarios podridos. Quanti dice tu instinto, si fueras un ingeniero mirando un puente con grietas, en los cimientos, pernos oxidados y sobrecargado de peso, cruzar ese puente con tu camión lino de oro. Number buscar, as otro camino, o te cuidar, as ane orilla esperando, aquí el puente se caiga, para cruzar después SOS, lo que estamos haciendo en Berkshire. Esperar. Observar, no dejarnos llevar, por el miedo de perdernos la fiesta FOMO. El FOMO es el enemigo de la riqueza, la paciencia su mayor amiga, ahora. Siento lo que estás pensando. Charlie, esto es muy deprimente. No hay esperanza, cuata debo hacer. Yo no tengo mil melones de dólares. Tranquilo. No te trato, hasta aquí solo para asustar. El miedo paraliza pero la preparación empodera. En la próxima y cima parte voy a decirte exactamente si simo navegar este naufragio. No con fórmulas mágicas, sino con principios de ahorro. Te voy a dar el mapa para sobrevivir a 2026 y salir del otro lado. Tal vez no como un magnate, pero sudi como alguien que no se ahoga cuando sube la marea. Vamos a hablar de la ingenier, a de la supervivencia financiera. Muy bien. Si has legado hasta hatwi sin salir, corriendo a comprar un NFT de un mono abrido. Entonces hay esperanza para ti. Hemos hablado del desastre que se avecina para 2026. Hemos hablado de la deuda, de la inflación y de la estupidez colectiva. Ahora, vamos a lo que realmente. Si emo diablo sobrevives, a esto y no solo sobrevive. Si emo sales ganando. DT Jane decirte algo que he aprendido. En casi un siglo, el dinero grande. No se has comprando y vendiendo. Si has esperando, la mer de la gente cree que invertir es actividad. Movers comprar, vender, mirar pantalas. Ba, eso es para los corredores. De bolsa que 40 comisiones. La inversión real es como ser un cocodrilo, en el rio, ni lo te quitas quieto. Casi invisible,
ignorando, los pisos piqueos. Esperas aquí el cu gordo ese negocio maravilloso, un precio ridículo, entra al agua, y entonces, zas, atacas, con todo, lo que teens. Para el escenario de 2025 to 2026. Necesitas convertirte ese cocodrilo. Y acuérdate du manual de supervivencia, en tres pasos simples, pero brutalmente difíciles de ejecutar. Primero, construye tu fortaleza de efectivo, el fuck you money. Ya te DGQ Warren este senado, sobre una montaña de efectivo. TT debers estar haciendo, tu propia versión de eso. No me importa si son, mil $1000 un $1000. Necesitas liquidas, porquetes. Por cuando el finico golpe en 2026. Cuando tus amigos estén vendiendo sus acciones de Tesla para pagar la hipoteca. El efectivo surfe el rey. El efectivo es oxígeno. Cuando el mercado se asfixia. El que tiene oxígeno pon las reglas. No veas el efectivo como una inversión muerta que pierde contra la inflación. A corto plazo, medralo como una opción de compra sobre el futuro de Estados Unidos a precios de remate. Tener efectivo te da la libertad de decir. No, a las malas verdes, y sete a las oportunidades de lo morte. Es tu fuck you money. Es lo que te permite dormir tranquilo cuando el mundo arde. Segundo, la calidad es tu chaleco antibalas. Si vas a tener acciones, por el amor de Dios, no compres basura especulativa, olvídate de las compañías, que prometen ganancias en 2030 pierde pero pierden dinero hoy. Y un entorno de esta inflación alta y economía estancada, solo sobreviven los negocios con poder de fijación de precios, que es eso. Y es simple, si Disney sube el precio de sus parques, y la gente, siguiendo, eso es poder. Si Apple sube el precio del iPhone, y la gente hace fila, eso es poder. Busca empresas que tengan un foso económico tan ancho que ni un ejército de idiotas pusarlo. Busca negocios que venden cosas que la gente necesita, no solo las que desea, electricidad, medicamentos, consumo, básico, Costco, Coca-Cola, Chevron. Piensa en invertir como si estuvieras comprando la granja de al lado. No la compras para venderla. La última semana. La compras porque produce mozizio tras edu, luego otrun. Tercero, invierte, sempre invierte. Pero hazlo al revés. Aquí es donde uso mi truco mental favorito. A la inversión. En lugar de preguntar, si mi hago rico, preguntate que es lo que garantiza que mi arruina, TDR, te arruina, apalancamiento. Si pides prestado para invertir y el mercado seun, 50 quid hacerlo, estáis muerto cero. Game over, no uses margin nunca. Nvidia. Vera tu vecino idiota, hacerse rico con criptomonedas y querer, imitarlo la Nvidia, es el suanico, pecado capital, que no de placer, es solo dollar, idem ralo. Seguir a la manada, si todos estén comprando a ty deber, es estar mirando lo que nadie quiere, tal vez energía, tal vez bancos cedidos que han sido castigados injustamente. El plan de acción para 2026. Imagina que estamos en 2026.
Los titulares dicen fin del mundo. El desempleo sube. La bolsa se un 40. ENEC momento TTQ has estado guardando tu efectivo. Q has pagado tus deudas psíquicas. Q has ignorado el rudo. TT sales de tu cueva. No compras todo de golpe. Compras poco a poco. Empiezas a adquirir parts. De los mayores negocios de la humanidad. A precios que no se vi anandititas de mido. Claro que de miedo. Centeres newsias al comprar. Cuando todos venden. Pro amigo mío, es donde se construye la riqueza generacional. Recuerdo en 2008, cuando el mundo parecía acabarse. Nosotros, en Berkshire, invertimos miles de melones, en Goldman Sachs, y General Electric, parece una locura. Nos llamaron viejos seniles. Pero sabíamos que el mundo no se iba a acabar. Y ganamos una fortuna, unas palabras finales. No subestimes la capacidad de recuperación de este país. Estados Unidos tiene muchos defectos. Y hemos cometido muchos errores. Estúpidos. Pero tenemos un sistema que permite la corrección. A veces la corrección es dolorosa. 2026 puede ser muy doloroso, pero no es el final, es una purga necesaria. Así que, deja de mirar, el precio de tus acciones cada 5 minutos. Deja de escuchar a los profetas del apocalipsis en YouTube que solo quieren venderte oro y latas de frijoles educately. Li historia, li biografas, li sober psicólogo, a humana, entiende que esto ya ha pasado, antes se traicionó, se paciente. Y por favor, por tu propio bien, trata de ser un poco menos. Este te pido cada día. Si haces eso, y mantienes el rumbo mientras otros pierden la cabeza. Te aseguro que estarás bien. Ahora si me disculpan, tengo unos libros que leer y mucho tiempo para esperar. Buena suerte todos la van a necesitar.